Hey guys, welcome back. So, আমরা এইমাত্র দেখলাম যে আমরা কীভাবে একটা পার্টিকুলার ফোল্ডার থেকে ডাটা রিট্রিভ করি এবং লাকিলি আমাদের প্রতিটা স্ট্রাকচার অফ দ্য ডেটা ওয়ার সেম। সো আমাদের জাস্ট সিম্পলি ফোল্ডারটা দেখিয়ে দিলেই আমাদের কাজ হয়ে যাচ্ছে। বাট অন 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 ভেরিয়াস অকেশনস অর রিয়েল লাইফ আমরা এরকম লাকি নাও হতে পারি। ফর এক্সাম্পল, এমন হতে পারে যে আমরা একটা সিস্টেম থেকে ডাটাটা পাচ্ছি, অথবা আমরা কোনো একটা পার্টিকুলার কলিগ আমাদেরকে এই ডাটাটা দিচ্ছে অন এ রেগুলার বেসিস। সো এবং দ্য ডাটা সামহাউ লুকস লাইক দিস, নট দিস। সো এই যখন আমি ডাটাটা দিয়ে তাকাই, বেশ কিছু প্রবলেম চোখে পড়ে। ফার্স্ট সেটা হচ্ছে যে এখানে লস অফ ব্ল্যাঙ্ক ডেটাস, গ্র্যান্ড টোটাল। সো আমাদেরকে আমরা জানি যে ফ্রম ডাটা পার্সপেক্টিভ উই নিড টু হ্যাভ দিস থিংস ফিল্ড ফর আস। সো লেটস ওপেন আপ আর একটা জিনিস, জাস্ট জুন, অ্যান্ড দের ইউ গো, যে আমাদের এখানেও আমাদের উই হ্যাভ দিস ব্ল্যাঙ্ক রোজ, যেটাকে আমাদেরকে ফিল্ড করতে হবে। সো পাওয়ার বিআইতে দের ইজ এ ভেরি স্ট্রং ট্রান্সফরমেশনাল টুল, যেটা কিনা আমরা এখন দেখতে যাব। সো হাউ উই ক্যান ফিক্স ইট অ্যান্ড দেন লোড ইট। সো লেটস হেড অন টু আমাদের পাওয়ার বিআই। লাইক উই নো আমরা যাব হচ্ছে ফ্রম মোর টু দ্য ফোল্ডার, অ্যান্ড দেন আমরা ফোল্ডারটাকে কানেক্ট করব। সো ইন দিস কেস আমাদের ফোল্ডার path হলো is this. So just a second, আমরা এটা জাস্ট একটা ছোটো একটা কাজ আগিয়ে রাখি। সেটা হচ্ছে যে আমরা জুনটাকে সরিয়ে রাখবো বাইরে, সো দ্যাট আমরা যখন রিফ্রেশ করব তখন এটা আমাদের কাজে আসে। সো ওকে, সো নাও প্রিভিয়াসলি আমরা সিলেক্ট করেছিলাম কম্বাইনার লোড। This time around আমরা করবো যে combine and transform, because we need to transform the data from an ugly data set to a pretty data set. So while we do it, the moment আমরা যখন ওকে দিব, একটা নতুন উইন্ডো will appear এবং এটার নাম হচ্ছে পাওয়ার কোয়েরি এডিটর। So it's an interesting editor. It allows us আমাদের lot of things, নতুন একটা উইন্ডো with data transformation tools and various options. So first আমাদেরকে যেটা করতে হবে যে আমাদেরকে এখানে এটা ফিল আপ করতে হবে, এবং ফর দ্যাট আমরা উই নিড টু গো টু দ্য ট্রান্সফর্ম ট্যাব, এবং এখানে গিয়ে আমরা বলবো fill. Now we need to fill the data. So once we do it, আমাদের এখানে you notice what happens here. সো সে একটা করে স্টেপস রেকর্ড করতে স্টার্ট করলো। নেক্সট আমাদের স্টেপস হবে টু এলিমিনেট দ্য টোটালস, এবং টু ডু সো আমরা এখানে এটাকে ফিল্টার আউট করতে পারি। সো নাল, আই রিয়েলি লাভ যে কি ওরা নালটাকে একদম সবার আগে উঠিয়ে নিয়ে রাখছে। ইন এক্সেল ইটস একদম নিচে থাকে, উইচ ইজ ভেরি অ্যানোয়িং। অ্যান্ড দেন আমরা এটাকে রিনেম করতে পারি, ইউনো লেটস সে রিনেম কোথায় গেল, হে ইউ গো, রিনেম টু রেভিনিউ। অ্যান্ড অফকোর্স আমাদের এই সোর্সটা থেকে আমরা কিছু একটা করতে পারি, লাইক মেবি এটাকে একটা ডেটে কনভার্ট করতে পারি। সো কীভাবে করতে পারি সেটা, এগেইন উই গো টু দ্য ট্রান্সফর্ম অ্যান্ড দেন উই স্প্লিট। সো এটা হচ্ছে আমাদের এক্সেলের টেক্সট টু কলাম ভার্সনটা। সো উই স্প্লিট বাই ডেলিমিটার। সো স্প্লিটের অনেকগুলো অপশন আছে, ইটস ভেরি রিচ। সো রাইট নাও আমরা কাস্টম করব উইথ ডট। দিস ওয়ে আমাদেরকে এটা এক্সেলের স্টাফ পার্টটা সে সরিয়ে দিল, এবং আমরা এটাকে এখন রিমুভ করতে পারি। নাও এই তো এটাকে রিনেম করে দিই, জাস্ট ফিলিং ইচি। সো ডেট, and we can close and apply. So let's see what happens when we close and apply. Data load হচ্ছে from folder 2, and we are done pretty much.
নাও দ্য ইন্টারেস্টিং পার্ট হচ্ছে যে দ্য মোমেন্ট আমরা যেই ডাটাটা যেই ফাইলটা প্রিজার্ভ করে রেখেছি উইচ ওয়াজ জুন 2020, সো আমরা যদি এখন এটাকে কাট করে এটা টুতে নিয়ে আসি এবং এখানে জাস্ট আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য আমরা এটাকে ডেট অ্যান্ড রেভিনিউ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি। ওকে, লেটস হিট ইট। So we have January, February, March, April and May data. We don't have the June data, but the moment we hit the refresh, সে পুরো ডাটা ফেচ করবে এবং all the rules, all the steps যেটা কিনা আমরা করে এসেছি সে সেটা রিমেম্বার্স এবং দেন উই হ্যাভ আওয়ার জুন ডেটা। সো ইটস অ্যান অ্যামেজিং টাইম সেভিং টেকনিক বিকজ অল উই হ্যাভ টু ডু নাও হচ্ছে আমাদের জাস্ট রিপোর্টটা একবার বানাতে হবে এবং ফ্রম নেক্সট অন এভরি ডে অর এভরি মান্থ অর এভরি উইক নতুন ডাটা আসলে আমরা ফোল্ডার ডাম্প করবো, উই হিট দ্য রিফ্রেশ এবং উই হ্যাভ এ ব্র্যান্ড নিউ আপডেটেড ডেটা রিপোর্ট ড্যাশবোর্ড। I hope you find it useful. So see you on the next video. Thank you.